Ye bompa ye ebra ye ko ya disuen mi. Ye da wase otumfo Nyankopon se wama yen eda foforo na wama ya kunya se yenkosoa na yenji ohunimdie. Inshira nka udin, ayeyi nka udin, enase enka udin. Isan se one yen ediniye. Free say ye share ye dwumadi ase ewo platform yi so no. Da bia ye nyahoden esore. Menya enkrato boni bia. Ye difie eni efibem ye na ye ne ye sorium. Ye didie ni ye no mu nyina no. Wo Awurade wo hwe ye nso bo ye ho ban. Na jese nkoma me ni udi no kokoa mu no. Wo Awurade wutie asedan kan udi. Anopei mesrɛ sɛ fa yɛmfom so nyina free na hu yɛn mmɔbɔ na boa yɛn na yɛnya ho nimdeɛ a ebetumi ayi yɛn free ewiase bɔne mu na yɛadwen no aba bɛyɛ te sɛ wo deɛ. Migyae anopei nkyerɛkyerɛ nyinaa de hyɛ wo nsa. Honhom Kronkron deɛ ɔnam honhom so adan n'adi no ɛno na me nso mebɛdan n'adi de akyerɛ m'akyidifo. Mpaebɔ ne sɛ wobɛfa me mu akyerɛkyerɛ na wabie umay adwin na obi a ɔda fiase no wayi na firi hɔ na wafa me so asanesane wo ma yi afiri mpokyerɛ biara a ɔbɔnefoɔ no adi agu wɔn so. Bigyaa wɔ makoma nyinaa de ma w'Asafo Awurade sɛ bra bɛdi hene wɔ akoma nim. Ɛma obi biara a ɔretie mi ɛnyɛ yerabada. Ma ubia ntumi mfa ne ho nto ensɛm yi so. Efisɛ wei na de nsɛnkyerɛnne akɛseɛ ɛbɛbɔ wɔn abrabɔ mu. Nsɛm yi na bɛboa wɔn ama wɔn atumi agyina yie sɛ agyidifoɔ. Na hwim wɔn afiri Satan camp. Na wɔn atumi aba abɛyɛ pabene ɛwɔ honhom fam. Tumi ne agyinatuo biara ɛbɛsɔre ɛde atia nsɛm yi sɛ ɛmma kwan ɛmma ne nwie pɛyɛ ɛwɔ din mu no. Bebɔ no hwe ase fra n'ani ɛwɔ Jesus Christ ne mu. Ayeyi anuonyam nka wo din. Bedi hene yɛmfa sedama wɔ Awurade wɔ Jesus Christ ne mu nti. Amen. Mema obi bia akɔ aba ɛde ba unim sɛ ɛyɛ bɔne dwumadie so. Heaven our home ɔsoro ɛne yɛmfie. Kristo ti ase ebehu n'ani onyam. Si yɛ deɛ tena Ephraim first, Manasseh second. Baabi a edo no yɛkɔ yɛadesua nim. Ɛno nti di m'akyi bɔkɔɔ na n'adesua no emu dɔ kakra. Nti mɛpɛ sɛ wobɛnya rapt attention. Na ma watumi ate aseɛ. Na nyame ɛfa me so de akwankyerɛ ne ba a nso watumi agye ho. Nyame ma yɛnte aseɛ bra yɛkɔ asɛm yi mu. Sɛ onipa bi ɛkɔyɛ bɔne na bɔne ɔkɔyɛ no ɛboro so a deɛ esi ni sɛ yɛkye no ɛde ne kɔgyina asɛmdibea na yɛdi n'asɛm. Yɛdi n'asɛm wie a na yɛbua ne fɔ. Yɛbua no fɔ a the next thing ne sɛ yɛde ne ba akɔto afiase. Nti yɛwɔ nkurɔfoɔ bebree a ɔma yɛ bɔne ama yɛdi ɔma asɛm honhom ne honam mu ama yɛde ɔma akɔ akɔgugu afiase. Nti saa afiase da no ɛno ho asɛm ɛna me ne wo ba abɛka. San sɛ in this principle series no ɛsɛ sɛ yɛhu no sɛ nneɛma bebree wɔ hɔ a yɛmu yɛyɛ ne traa eti afei na Onyankopɔn ɛnam ne honhom so ɛyi no one sɛnea ɛbɛyɛ a yɛbɛtumi ade yɛ ho ɛde afiri ɔbɔnefoɔ no nsɛm.
eti se yɛka prison a so ɔhwɛ diagram na mede ato platform ne so na prison no yɛwɔ no ahodoɔ mmiɛnsa. Sɛ ɔba asase yi so a prison ne yɛ 1, ba sɛ wokɔ honhom mu a prison ne yɛ 2. Eti out of 3 prisons no, baako wɔ asase yi so, 2 ɛwɔ honhom mu. Na baabia nso yɛdi nipa sɛm wɔ bra wayɛ bɔne. Ti mekasa biara na makasa aba abɛsi bɔne so. Ɛyɛ bɔne no na ma onipa lose touch with honhom a ɛsɛ sɛ ɛboa yɛn. Number 1, Nyankopɔn honhom kronkron no ɛyɛ bɔne no na ma no firi yɛn nkyɛn ɛkɔ. Ɛna honhom a ɛsɛ sɛ ɔmo boa yɛn na deɛ yɛyɛ no wɔ asase yi so no ɛkɔ so. Those guardian angels no, they work with principles. It is obi nni saa nimdeɛ no a wobɛhu sɛ wo no wobɛdi Awurade akyi but ntumi nyini, ntumi nkɔ so. Eti no ɛbra wayɛ bɔne no, bɔne ne de woba akɔpii ahohommɔne camp. Eti deɛ ɔmo di kan yɛ ne sɛ ɔmo bɛworɔ w'ataadeɛ no. Sɛ ɔmo worɔ w'ataadeɛ no wie a ɔmo bɛfira w'ani. Na sɛ ɔmo fira w'ani wie a ɔmo de woba akɔto afiase. Sisi a no ataadeɛ ne worɔ no mɛdi kan akyerɛkyerɛw ɛyɛ the garment of the soul. Ama Nyame afa me so de ho akwankyerɛ ba a obiara wotumi yɛ saa akwankyerɛ no wa restore the garment of the soul. Woyɛ no firi hɔ a honhom anifra ne deɛ mɛka ho asɛm mɛkyerɛkyerɛ. Ɛfiri sɛ mahyehyɛ adesua no in such a way sɛ ɛba na ɛba bɛyɛ continuation of a previous one. But ɛnɛ no saa afiase mmiɛnsa wei no mi nyina nipadua no deɛ no ɛna mi nyina ɔkra ne deɛ no meba bɛgyina the mind prison. Yɛwɔ nkɔfoɔ bebree wɔ asase so a wobɛkɔ honhom no na ɔdam ɛde na to afiase. Saa nkɔmmɔ no na me ne wobɛdi na mebɛbiem de akyerɛ wo. Hwan ne onipa a n'adwene ɛda fiase? So ate aseɛ. Hwan ne onipa a n'adwene da fiase? Yɛwɔ nipa ne bebree ɛwɔ asase so a wobɛkɔ n'abrabɔ mmiɛnsa ne nyinaa dam. Ne nipadua dam, ne kra dam, n'adwene ne nso dam. So ate aseɛ. Ɛne ɛwɔ binom so wɔ hɔ a nipadua ne nnam ba n'adwene dam ɛna ne soul no nso yɛ dɛn ɛdam. Ɛne ɛwɔ binom so wɔ hɔ a nipadua ne ndam, ne kra ne ndam ba n'adwene no ɛna da afiase. Eti baabi a yɛfiti into ɛyɛ third one no adwene a ɛda afiase. Ɛfiri sɛ onipadua ne da afiase a anka woni platform yi so anka sɛ wɔ nsawa mu wate nkɔmmɔ no ase. Eti obi a ne nipadua ne da afiase biara no yɛ restrict no ntumi move out. Yɛma ne confinement, the freedom ne fa ho di afiri ne nsa. Ɔno nkyerɛ ne obɛdie. Eti anything relating to the body no ɛyɛ government who controls it. Eti ne sɛ obi ne body ne kɔda afiase a deɛ obɛtumi yi ne firi afiase hɔ ɛyɛ aban. Aban na ebɛtumi agya no. Ti nipadua na kɔda afiase no sɛ aban anyae wɔ a ɔntumi mfiri hɔ. Sɛ yɛba ɔkra no nso a sɛ ɔkra ne kɔda afiase a ɛyɛ Jesus Christ, Yesu Kristo ɛna ebɛtumi ayi wɔ afiri hɔ. Sɛ Yesu anyi wɔ mfiri hɔ a obie ne hɔ obɛtumi ayi ɔkra ne firi afiase hɔ. Ba sɛ ɛba no adwene ne deɛ a ɛyɛ adiifoɔ, Nyame adiifoɔ de yi adwene no efiri afiase hɔ. Bate wate nkɔmmɔ no ase. Eti no onipadua no kɔda mu a aban ɛna ebɛgyaa no. Ɔkra ne kɔda mu a ɛyɛ Yesu ɛna ebɛgyaa no. Basa adwene ne kɔda mu a ɛyɛ the man of God, odiifoɔ ɛna ebɛgyaa no efiri afiase hɔ. Obɛyi no afiri hɔ. Bate wate nkɔmmɔ no ase. Eti ɛsɛ sɛ ohunu sɛ Yesu Kristo ba asase yi so no adwuma no wamɛyɛ ne nyinaa nwie. Saa na adeɛ no kyie. Wamɛyɛ adwuma ne nyinaa nwie. Na wɔbɛkɔ no ɔka sɛ mɛsoma okyigyinafoɔ no aba. Na ɔno ba a ɔno na ɛbɛboa mo ama motumi ayɛ dɛn ayɛ deɛ moyɛ. Eti wɔno kɔ no ɔde adom akyɛdeɛ bi duadua nipa mu. Eti ofire binom so ɔmmɛyɛ adiifoɔ. Na saa nkɔɔfoɔ no adom akyɛdeɛ na ɔde maa wɔn no
ɛno no Nyankopɔn fa so ne honhom ne ba na ɔde akɔyi nipa de afiri afiase hɔ. Ɛso nipa biara no asase yi so no woyiedie nkɔsoɔ ɛnyina Yesu Kristo so ɛfiri hɔ na ɛba deɛ but wobɛfa a ɛfiri nipa hɔ ɛfiri Nyame nipa the man of God ɛna ɛsɛ sɛ ɔhwɛ sɛ wo no wobɛdi yie no nipa biara woyiedie nso firi adwene nom na ɛdɛn ɛba. Ɛti na da biara no ayɛ na mɛka sɛ Africa ha no yɛadwene nyɛ because yɛde bɔne awurawura adwene nim, yɛde nneɛma basa yi bi nneɛma fu bi awurawura adwene nim. Nti sɛ woba bibrim ha yɛ ha yɛ adwene too much. Aborɔfo no nte saa wɔn ha wɔn adwene ne saa wate nkɔmɔ n'ase. Eti ɛnɛ no Kristo bɛfa me so na wo a wadwene ne da afiase no oyi na firi hɔnom atumi ama wa ahunu ne ɛsɛ sɛ woyɛ na asase yi so na wakɔ so o talent no sɛ wode ahobraseɛ ɛma ne nyi wie na opie na ɔyɛ adwuma a ɛsɛ sɛ adwuma no so wodɔ no na sɛ wodɔ adwuma na adwene ne da afiase a still onkɔ so. Ti baabi edu no ɛsɛ obie wakoma mu na obie wadwum na adwene no a ɛda afiase hɔ no Awurade fa me so yɛ den ɛyi firi hɔnom. Ɛsɛ sɛ obi da afiase a you need somebody to come and bail you out, and that somebody is the true man of God. Wabie no ho kwan na saa adwuma wei ɛyɛ diifoɔ na ɛyɛ saa adwuma no ɛnyɛ akɔmhyɛfoɔ. Ghana ha no akɔmhyɛfoɔ ne dɔɔso menyɛ hu diifoɔ a Nyankopɔn asɛ na ɛyi no wɔ man mu wate nkɔmɔ n'ase ɛsɛm nipa maako bi wɔn aka nyinaa wɔn from hɔ diifoɔ but wɔn nyɛ diifoɔ, wɔn yɛ nnaadaafoɔ akɔmhyɛfoɔ nom ne nam hɔ. If obi hyɛ nkɔmɔ a no nkyerɛ so yɛ diifoɔ. Ɛdi yɛ adwuma no it goes beyond nkɔmhyɛ. Diifoɔ betumi ahyɛ nkɔm ba kɔmhyɛ ni nyɛ diifoɔ but what you say if so diifoɔ no no wɔkyerɛ Nyame tiri mu adwene oyi Nyame tiri mu po epie ɔfɛ Nyankopɔn asɛm a ehuntasɛm ɛwɔ mu no wɔyi epie. Eti adeɛ na meba bɛkyerɛw no ɛyɛ odiifoɔ adwuma but mɛdi ka kyerɛw sɛ ahonhom bi ka me ho a ɔmo ne me ɛna ɛyɛ adwuma no. Eti sɛ odiifoɔ honhom na ɔka me ho no ɔno na ɔba a saa nsɛm wei na oyi no one na ɔkyerɛ me na obie m'ani ɛwɔ ho na obie m'ani wɔ ho na ɔma me hu ne ɛkɔ so a afei honhom kronkron no so afa me mu na wakyerɛkyerɛ mu. Ti baabi a nkyerɛkyerɛ ne firi ba na sɛ hu sɛ I'm not alone. Honhom no nkɔfoɔ bi ka me ho wate nkɔmɔ n'ase. Edi those principles na me bɛkyerɛkyerɛ wo na ama wo nso watumi ayɛ den agyina yie. Eti nipadua no kɔda afiase a ɛyɛ aban na obetumi agyaa no. Ɔkra no nso ɛyɛ Yesu Kristo ɛna ebetumi agyaa no. But adwene ne deɛ ɛyɛ odiifoɔ Nyame nipa ɛna ebetumi ayi na afiri hɔ. It is all kinkan 2 Chronicles 20 verse 20 na Jehoshaphat sɔre gyina na ɔka kyerɛ ɔman Israel sɛ munnye Awurade nni na mobɛtim. Ti asɛm ne yio mongye Awurade nni na mobɛtim na monnye n'adiifoɔ nni na mobɛdi yie. Onyankopɔn ka ne baabiara sɛ ɛsɛ sɛ asase yi so onipa gye onipa di because gyidie Nyame ka ho asɛm wɔ hɔ no emu odu. Eti Nyame ɔmma kwan sɛ onipa ɛbɛgye ne nyɔnko nipa die. Ɔno Nyankopɔn na ɛsɛ sɛ yɛgye ne di. Yesu kasa wɔ John 14 verse 1 ɛkɔ no ɔsɛ munyi Awurade ni na me Yesu nso munyi me ni na tenabea pii wɔ magya fie. Nti sɛ wo study Bible no a baabi baako pɛ ɛno Nyankopɔn ka sɛ munyi onipa ni ɛnsaa onipa na ɔka sɛ munyi ne ni no ɛyɛ adiifoɔ no ɛyɛ Nyame nkorɔfoɔ no wɔn na the spirit of God comes upon them na wɔn yi ehuntasɛm adi na ɔsɛ munyi saa nkorɔfoɔ ni di na mo di yie. Eti mo yie die no ɛyɛ Nyame nkorɔfoɔ no hɔ na mo bɛfa no. Ɛno na ama nkorɔfoɔ bi afa bronya ho we nkokɔ ɛna ɔmo ahyɛ da dane ɔmo ho adiifoɔ but they are not prophets of God. Wɔn yɛ nnaadaafoɔ people who are looking out for themselves. Adeɛ nkɛse sɛ wɔn yi na di principles nkɛse sɛ wɔn yi pie na ɛboa onipa ma ne check ne life na o live ne life in accordance with principles no. All of them no they are useless, they are lawless people. Wɔn krampo no wɔn ntumi nni nhyehyɛeɛ so. Na yɛ dɛ na wɔn tumi bɛyɛ adiifoɔ na wɔn atumi aka Nyankopɔn tiri mu pɔɔ de akyerɛ nipa. Eti Nyame ehu sɛ yɛ mu binom na yɛbie yɛ akoma mu na yɛdɔ yɛ adwuma
na yɛde yɛn nkra ne yɛbibia ahyɛ mu no ɛsɛ sɛ ɔma saa adiifoɔ honhom no kwan na ɔmo bɛka yɛn ho ne yɛkyerɛkyerɛ nipa ɛfisɛ nipa yera nipa yera pa nipa nso bere akristofoɔ deɛ ɔmo sɛ so biribie mu a ɛnyɛ yie the principles are not there na saa ahokyerɛ no ɛno na ma akristofoɔ bebree ɔmo gyidie wɔ nyame mu no ɛhihim eti ɔde somu ana yɛka ɔde tare ana wayi oyɛ biribi enye yi ɛso di awurade akyi ɔbɔ mpa ya bɔ no di fo ma na kwankyerɛ na ɔtɔ oil na ɔkɔgye nku na ɔkɔgye semna kyɛ adifo no they have become useless. Eti Ghana ha no I see them on the TV and I laugh because these people say they are prophets yet they don't even know the mind of God. Sɛ yɛade a ɔmo gyina onyankopɔn egyina mu a anka ɔmo bɛtu ɔman ne fo ama ɔman ne yɛ ɔmo ho afiri bɔne mu wo no nkɔ ware mprensa enyan san ware na waba bɛfrɛ ho odiifoɔ wate ase Ghana ha ya wo na ɔsie sɛ woyɛ odiifoɔ na ɔtumi akɔ akɔfa obi yere na ɔne nada ɛdeɛ na ɛkyerɛ sɛ woyɛ odiifoɔ nyame nipa bɛn na ɔba asase so a ɔkyiikyi on the wife. Give me one example then I will stop the preaching the word. So what in common say it you as a leader no wo ne sese ogina pintin say me nkofa me yirechi how dare you say oba kofa yirechi what you say me do me yira how dare you say wo no wo yire eti die wo mi mu no me kasa no na epugu nipa so eti ade wo nyame nipa mu no eno na obie na no kasa ebegu na chidifo so eti nsem wo me ka no say eni mi mu na honhom panti mi mu a mudi mechi no obie no obetumi age nsem na tum because me kra na ade ni mimu ade no wo ma no mechanic keke me nim nyame me suro nyame me kukuo me di bone how will I be able to lead you people? Iti na Paul se mo hwe mi sua me se de me hwe Kristo me yeden bi sua no iti afiase da no ye wonkofo bebre wo a wo mu gugu afiase won wadwen na kode de afiase na me ba kire wo na secret wo mu ni se hunhum nso no se bone bi de ukopie ahomone ne nsem near the wo kwa koto afiase a ɛsɛ afiase ho no wo mu separate the mind from the soul ti honhom no afiase ne emieno ye wo baabi a ye de okra ne kɔsɛ ɛne ye wo baabi a ye de adwen ne kɔsɛ wo mu mfom wo mu nka wo mu mbom kɔtena faako me be kyerɛ wo it is obehwe a Yesu Kristo ba asase so no ebra ye hyɛ ne ho nkom ɛwɔ Isaiah 61 no soro no kan sempi ɛwɔ hɔ Isaiah 61 verse number 1. The Spirit of the Sovereign Lord is on me, because the Lord has anointed me to preach good news to the poor. It is good news, you know, we preach it to the poor. One more year here for. If it's a was steady assassin, so if you say one now, one more year the four no, one more need time for Nyamiasam. At the phony bibri, I did 11111. It is obi who say obi pray. Na obi bɔ mmɔden sɛ obetie nyame asɛm na ɔkɔ asɔre ɔde ne ho hyɛ asɔre yim na otie a ɛyɛ wɔn a wɔyɛ low in class no wɔn ne ɛwɔ saa mmɔden bɔ no ti na Yesu ka sɛ ɛbɛyɛ den sɛ adefoɔ bɛkɔ heaven sɛnsɛ yoma ebewura paneɛ ketewa wɔ n'ani a ɛwɔ hɔ no sɛ adefoɔ no they don't have time for God. Many of the rich men, check the record, rich men for he and the word Ghana ha ana Ghana for the for he and the what time say crusade be koso ewon kwanchen na ono afiri ne fie the comfort of the home na wakwa kotena kwanchen say okwakoti nyame asem eye wom ye hiafo no wom bre no wom amane mu no wom na ya no mokra na pressure be hwe awrade akira kwan so what you see enti no it confirms say the Spirit of the Sovereign Lord is upon me, because the Lord has anointed me to preach the good news to the poor and not to the rich. It is our platform you should now consider yourself as poor there. Then you must be yearning to listen to the word of God, because through the listening to the word of God, no, and when you may be fast to lift you. So what in common I say, it will be a all pray, which means the condo so be nyame asem no, obekon the life no, na only that at the four level no. It is nipa no wotie asem no se ne be ya ebe lift no. It is Yesu se me be you hiani, se ne be ya momo be ya defo. But Yesu hia no be ye no, and then hiani da so ti nipa bebre so, because you lack the principles.
You don't have the ability, you don't have the knowledge. Modibe overcome that spirit of poverty. It was say he has sent me to bind up the brokenhearted, to proclaim freedom for the captives, and to release from darkness for the prisoners. Atem common say, it oba the Hebrew language now. So okay, kind of original Hebrew word now. The Septuagint language, or say the blind. One more mani afra, it will come prisoners are one more mani afra. Ye can one more mani afra, no, adwene no. Bedika catcher say adwene no, a honum no cran ye day etie. Eti adwene no, or ne cran in the boom. Eti prison na Yesu Christo eka wansem wa si oba be release those from the darkness, those prisoners from darkness no. E se hu se e adwene no ne okra no wansem na no ye day oka. If se hu mu no adwene no okra no nante boom. Se oba nipadua we mu a baabi a okra no wo eye wadwene. It is a bonsam to me je wadwene no bosu si pe okra no na wafa no. It will nipa bia want to mean winning the warfare of the mind, your soul will be imprisoned. Now one the soul no koto efiase a no must separate soul no from the mind. It is adwene na baby nko e na okra no so eda baby nko. Omo mfa ne mum. God demons ni nim say womo di adwene bom koda efiase wo a adwene na ebe boa wo ama waye aware conscious of ne waye. Adwene na ebibie woni eno na ebe mu wahunu se waye bone. Adwene na ebe mu wahunu bibia. It onipa you are controlled by your mind. It without your mind, your soul is nothing. Therefore, they will not put the soul and the mind together. Women are very wicked. The demons are very wicked. It is Jesus say, "Mabasa me ba be release mo e de free efiase ho. Ono oba okra no no beje no. But adwene de eyi nyame nkrofo na diifo no ene sese omo yeden omo yi omo free ho. It is what I'm going to teach you now. The spirit of prophecy is upon me. Eno na eba be kyerɛkyerɛ wo. Diifo honhom na oka me ho no ono na oba be yi nsɛm na pie na wa kyerɛ wo na wo nso wafame so eyi wadwe no e de free afiase ho. Ti o jampo eba eyi yento aso verse 2 to release from darkness for the prisoners, to proclaim the year of the Lord's favor and the day of vengeance of our God, to comfort all who mourn and provide for those who grieve in Zion, to bestow on them a crown of beauty instead of ashes, the oil of gladness instead of mourning, and a garment of praise instead of a spirit of despair. They will be called oaks of righteousness, a planting of the Lord for the display of his splendor. Yesu Kristo ne honkom na yeseye no oba ye obewie na adwuma na woko no odima adoma kyede no me nipa bi e no soma honkonkron no ba say o meboa nipa no o meka ye ho na afei wo mu a o madwene de da afiase no yenyi o mu firi ho. Eti se obekọ abusua bi mu a obehus abusua no obie ntumi nkọso de wo se waye yie mpo no ni wuachi na ohia asan ba beto ne ma. Ye wo nipa bebre wo ho a apart from say the omo ye no because they don't love their work na entumi nyina no obehus se nipa ne bi wo no na ne o sha se wo ye no egu otia se de ne ade ne ekoso because no do na dwuma no ba ni wuachi no ade na entumi enyina. So atiase what has gone wrong? Me ba be kyerɛw. Eti Yesu onim sɛ wenyi wamfa yɛn so anyi adwene no emfiri afiase hɔ a ɛbɛyɛ den sɛ wobɛtumi agyina pintin. Eti sɛ woba verses na ɔsɛ si yeyi adwene free afiase hɔ wi a and you will be called praise of the Lord. 1 Peter 2 verse 9 say we have been called into a royal priesthood. Eti wo no you become a priest. So what you say, or say after that deliverance, you will be called praise of the Lord. You will be named ministers of our God. You will feed on the wealth of nations, and in their riches you will boast. Or say, na mo adwene be free afiase ho no. Na mo be set free, na fe mo be delivered no. Mo na amanaman ahode mo be fa no mo di so.
What in common say? Etienne, se nyame fa me so yi wadwe ni free afiase wa. Obehu se ne demons necessary free abusua nim. If the abusua nim no, enipa no bebre na omadwe de afiase. Eti se wadwe ni de afiase dia, eniema pa e wo abusua nim no obonefo no demons no besesa. Eti wo a wo de ni be free afiase ho no. You see say after you start restoring for yourself, obe collecting all that the demons took from you and from the rest of the family. It will be on sebusienum no anka will be ankoso, but you alone wakwa nye nimdie bi na wapie frim. Betumi ebo rebusia bi na ebusia no obi anye yi ba wo bekomu no na ba ko bi wafefe wayi eman foforo e ma ono ko ade okoso eso no ba bi ono ko faye. If you keep on doing the same thing, you get the same result. You must do something different to get different result. Eti modi adifo ne tietche, motie akwankyera na che, enkom se no modi ekyerɛkyɛ amoamo, come and test something different. Eti famenkyerɛkyerɛ no fa ye adwuma, apply it to your life and see the outcome that you are going to have. Me na meka kyerɛ sɛ utie me nsɛm na udi so, ode ho to so a, unye hie ni da. These are the principles. Nemo kan hunu say eye bone ene be you free adom na say. It is all that so ti bone mu a da bia na meka na maba be si bone, meka na maba be si bone because mo amoda so titi bone mu no enkyirikyiri ye ebe mu nya so mfaso. Eti bone bia wom ni yi hu free. Bone ka no me sase no me de bone ka ne sase. What in common say? Eti bone bia wom ni yi hu free. Ye mo waso ma ho kwana ho sanka Kristo subo no na hon kronkron emma wo so na enkyerɛkyerɛ ahodo a ɛbɛyi nyemu kyɛfa emetna platform isu saa meti asɛm ne kɛkɛ because after 3 years no sɛ wo platform isu na wanso aba me am yi we free so me na meka kyerɛ wo after 3 years on this platform ɛsɛ sɛ otumi so aba when to me anso aba na kyerɛ sɛ wo no ebia na oyi die ni me hɔ ɛsɛ me yi free platform ne so because me you when free so you are going to waste your time here. Mempesa oba be di meti a wonso aba. Within a year you must see differences. Within a month you must see differences. Within 6 months you must see differences. And so who say wabrabo is taking a new form, is taking a new shape. Now one more dey be taking new shape no eye one more dey nsem no ebe ye adwuma. It is a wagye atum say menye o candy for there and na tie ni nyame na me so ka no na nsem na beboa because se wo be di leadership na wan gina ndi na wan fa ho anto ne nsem na wo ka no so a you cannot be transformed. My duty is to inspire you. My duty is to direct you. My duty is to guide you into the proper knowledge of God. It is a woman to me ama me gie ni no wani so a ebe hawo onso aba me so me mpese oba be di mechi a onso aba if se onso aba na madwuma na me ye ne so ba mfaso ate gomo na say onipa bia wo ba saasi so no esese ohunu saade we me ne okohunhu mu eso nipa yedie principles no enfri hu na mu efri hunhu mu na eba to nipa bia be hu se wakoso abrabom na nadwen no eye adwuma ye wongofo bebre wasaasi so a esan se omadwen no eda afiase nti no so pese o ye adwuma kora ohunu ne wonye adwuma ne wo ho o pese o ye baradwen no ntumi program wo adwuma no mane ntumi nye ye obi wo a o de mane 10 billion sika ne behye ebehye because nadwen ne da fiase obi ni wa nadwen ne da fiase a wo mane sika mpempem a obetumi ade ayi bibia mfaso beba so sika ne behye enti no enye sika ne sese me de ma nyame frɛ me no wanse midwa wa ma me sika bia o ma me adwen o kyerɛ me sɛ de metumi yusu adwen no o yi adwen ni firi afiase ho enti adwen no na ye adwuma no ma me be kyerɛ wo ebise ma mo no nyɛ sɛ nimdie na wadwen ne be de afiase o be nante asase su saa na wo de ewu enye saa na nyankopɔn yɛ wo enye saa na ne hyehyɛ ne tie no nipa bia no esese wadwen no etumi pie firi wo mu ekoye adwuma ma wo enye yano ene yensa ene sika ene de koye adwuma even before oba koye adwuma no esese adwen no dikan koye adwuma no de ma wo etu nipa bia no se woda
okra ne pie enti sɛ wo nnae a okra ne ntumi mpie ti asɛm ne yi sɛ onkata w'ani ɛnnae a okra ne ntumi mpie enti woyɛ sɛ wokata w'ani a na okra ne pɛ sɛ ɔyɛ dɛn opie firi wo mu ti w'ani ne ka gu so a na okra no nso wapie enti sɛ w'ani gu so a okra ne mpie osoo no ntumi mpie bara adwene ne deɛ ɛnsɛ sɛ wokɔdansa na adwene na pie wobɛtumi agyina ahanom nanso na wadwene na nante akɔ akɔdu nkran obi bɛtumi agyina ha mo a mowɔ amanɔne a menim di nkɔmmɔ no mewɔ Ghana ha ba madwene no ba burokyire bi ho ne nip aborɔfo no yɛ tie ne yɛpa o ɛfisɛ Honhom Kronkron na wɔte me mu no onimadeɛ nyinaa eti adwene no ekura nneɛma mmienu ekura electricity power ɛna ekura communication power ɔte nkɔmmɔ no ase eti electricity no ɛno na power adwene no me ka ne saa ma wate aseɛ electricity no na power adwene no na power adwene na etumi ama adwene nya hoɔden na adwene pie akɔ baabi eti adwene kɔduru baabi a wɔkɔ no a na afei communication lines no ɛno so connect back to okra no na ɔde information na brɛ onipa no na nipa na gyina saa information ni so deɛ yɛ biribi enti adeɛ bi a wopɛ sɛ woyɛ no ɛsɛ sɛ adwene di kan ɛkɔyɛ saa adeɛ no na ɔde information ni brɛ wo ansa na wo nipadua akɔ akɔyɛ. You don't just get up and say me kwa koye biribi ɛsɛ sɛ adwene no du etumi di kan ɛyɛ saa adeɛ no ba yɛ onipa bebree wasase so a ɔma adwene no ntumi nya saa adwuma no adwene ntumi mpie nkɔyɛ adwuma ansa kora no no de ne nipadua ɛne ne sika akɔ ho edi abibire ma no deɛ yɛyɛ ne sɛ yɛnyɛ sika sɛ pɛ ne yɛma yɛn ho so sɛ yɛkɔ akɔyɛ adwuma yɛduru adwuma no ho ansa ne yɛkɔ akɔdwen ɛnyɛ saa na aborɔfo no yɛ ɔma adeɛ eti baabi a mewɔ yi no adwene nante madwene nante adwuma bi a mepɛ sɛ meyɛ no ansa na mebɛba Accra no adwene di kan bankran ɛbɛyɛ ntotoyɛ baabi a meda baabi a mestay baabi a meyɛ program baabi adwene bɛyɛ saa ntotoyɛ ne nyinaa ansa na nipadua no duru hanom bate nkɔmɔ no ase edi sɛ wadwene no ɛda afiase a ɛntumi nyɛ saa adwuma no yɛwɔ nipa bebree wɔ asase so a wɔhu baabi a wɔmfa n'abrabɔ no mfa wo ono ahwe ne mo otumi sɛ oye so empty onyaye anka obeye bibi papa na mana so aba na ba be ye awon toatoa so kyefa but adwene da fiase enti adwene ntumi nye saa adwuma no onipa bia nso sɛ obedi ya efiri adwenem oyi die ne firi adwenem enti sɛ adwene ntumi anye adwuma unye yi ɛno nti no sɛ munyi adifo nini enti eye nyankopɔn adifo ne betumi yi adwene no ɛde firi afiase hɔ na madwene tumi aba be ye active na sɛ de nyankopɔn si yɛ adwene no abɛboa wo ama ne wo yɛ no ayeye na me di wo be wura mekyerɛ the secret of God because sɛ de nyametie no saa no yɛ nipa ba nimdie na bo nipa binom wasase so eti na adwene na nkese sɛ boa no no wɔde nneɛma fon ne bɔne aha adwene no ama adwene akɔkɔ da fiase eti mo ama ba bedi machi no wo nipa dua ne de ɛnɛ fiase okra no nso unya bagi Yesu Kristo di se pɛ na wote ho firi bɔne nyina ho a na okra no so afiri afiase ho ate nkomo na say the moment you become born again and you do away with all kinds of sin automatically the soul will be released from prison now aka adwene no ɛsɛ sɛ meyi ne firi hɔ na me beyi ne firi hɔ ɛna meyi ne firi hɔ menka sɛ wie no de nyame aka kyerɛ me sɛ kɔyɛ no wode ho to nkyerɛkyerɛ nso na kɔyɛ sɛ pɛ wobɛhu sɛ adwene no obɛfiri afiase hɔ afei wobɛhu sɛ adwene no bɛsaseɛ ayɛ nnwuma adwene no bɛplane adwene no bɛyɛ active adwene no ɛyɛ biribi a ɛmfeeli yɛ obi wɔ hɔ na ɔba saase so a wobɛhu sɛ n'asaseɛ no ɔsɛ abrabɔ ase na yɛ kama na wieɛ no na akɔ sɛe adwene da fiase sɛ adwene da fiase a saa na ɛbɛyɛ because honam mu fam no yɛtaa ka biribi sɛ ɔbra saseɛ ɛnyɛ den sɛ na wieɛ honam mu saa na yɛka no ɔbra saseɛ ɛnyɛ den sɛ na wieɛ bas obi ba nyame mu a obi bɛgye Yesu di a ɔbra saseɛ no ɛɛden but wieɛ no yɛ wieɛ pa enti no wo wiase di a ɔbra saseɛ no ɛɛden but na wieɛ no na ɛnyɛ den sɛ na wieɛ ba wo ba Yesu mu a wo bɛgye Awurade di a ɔbra no saseɛ no ɛɛden but wieɛ no ɛyɛ wieɛ pa eti no sɛ wasaseɛ mpo ne so a wieɛ no bɛyɛ kokoro eti Nyankopɔn adeɛ bi a wɔyɛ no wieɛ no ɛbɛyɛ kɛseɛ
because adwene di kan koyie biribi but wo wadwene ni kan koyɛ adeɛ no because of that inability for your mind to do that work ninti no awie no na wawie na abɛyɛ ketewa adwuma mesase nso obi a oni masase bi anim sɛ mawie yɛ no bɛyɛ kɛseɛ obi a odi wo a odi machi wobɛhu no sɛ baabi a sɔfo no keka kɔ no ɛbere bi ba sɔfo no bɛyɛ great na wie yɛ bɛyɛ great ministry bɛyɛ great emu da because me dɔm adwuma afei adwene no nso nni afiase adwene yɛ adwuma obi tumi yɛ biribi na obi sase na wo koraa wadwene pa kyerɛw sɛ adwene da fiase eti bi ɔyɛ no ntiase anim eti sɛ wo so obi di bɔne a ne te sɛ na adwene da fiase ɛno nti na wɔn a adwene da fiase no wɔn mpɛ nyame asɛm baako koraa ɔti nyame asɛm a no adwa lie because yɛ de adwene akɔ akɔto afiase enti nsɛm a ɛbɛboa ma ɔno ankasa na brɛbɔ no atumi ayɛ yie no ɔmpɛ ɔte na ne bu afu utu nufu a na ɔgyimi because na adwene da fiase wadwene nna fiase anka yɛ kasɛm kyerɛw a ka bɛyɛ wobɛyɛ steady ɔte nkɔmmɔ no ase eti ene Awurade bɛfa me so aboa wo ɛsɛ sɛ adwene no ugya adwene no ma adwene nye free na sɛ nyame fa me so yi adwene free afiase hɔ na wo de san fa bɔne san fa kɔto afiase hɔ wate san fa bɔne ne nneɛma fu sisa adwene nim obi o a amfemfiri honhom na ɔde akɔsɛm what are you doing to yourself hwɛ nkɔfo ho asɛm a ɛsisi wɔ adwene mu woyɛ nipa fu adwene no ba kɔda afiase because you are troubling the mind ɛsɛ sɛ ɔma adwene yɛ free obi ɔnam hɔ ɔde ne ho asɛm kɔsi ɔmo ayɛ dɛn obi ayɛ wadeɛ adeɛ no yɛ ɔya ɔde nsi ɔmo ayɛ dɛn wonim sɛ wadwene na ɔha no wonim sɛ adwene na ɔde kɔto afiase enti adeɛ ɛsɛ sɛ adwene yɛ no adwene ntumi nyɛ yɛ nipa bebree wɔ asase so a wɔn adwene no wɔn due ntumi nsisi so ate nkɔmɔ na sɛ adwene ntumi nsisi so na adwene ntumi nsisi so no ɛbɛyɛ dɛn na adwuma na wɔyɛ na yɛyɛ ɛbɛyɛ dɛn na adeɛ na wɔyɛ na tumi ɛkɔ so because wɔdwea adeɛ no koraa ɛmfa etu obi a bɛhu sɛ na brabɔ na asaseɛ no na yɛ kama but ɛkɔ wieɛ no na adeɛ na gye egu no adwene no ɛnyɛ adwuma adwene da fiase eti na aba ne saa no wodi ɛwɔ nka ho wate ɛna Awurade bɛfa me so asane adwene firi fiase obi yi na firi hɔ na adwene na tumi aba abɛyɛ adwuma deɛ ɛdɛn ɛde ama wo pato wate nkɔmɔ na sɛ eti ɛsɛ sɛ ohunu sɛ adwene deɛ ɛno ne adeɛ a ekura wo yie die mu de sɛ wadwene nyɛ adwuma a ntumi nyɛ yie eti the principal series na yɛyɛ no episode 3 no ɛsɛ sɛ ohunu sɛ the mind that has been imprisoned no you cannot succeed in this lifetime ntumi Kristo asoma me ɛna ɔbɛfa me so eyi adwene deɛ firi afiase hɔ na ɔbɛyɛ dɛn hunu sɛ wadwene no ɛda fiase wobɛyɛ dɛn hunu sɛ wadwene no ɛda fiase yɛwɔ nkɔfoɔ bi wɔ asase so a agyidifoɔ asɛm na meka yi o wɔhyɛ ase sɛ wɔyɛ biribi a ɔnnu baabi a na waka sɛ wohu saa deɛ no a ɛsɛ wohu sɛ wadwene no ɛda fiase woyi adwene no kɔto afiase nneɛma bebree wɔ hɔ a wontumi nyɛ nneɛma a ɔbɛyɛ ɛyɛ small things you can't do great things na mebɛka ma wohu Africa yɛn sɛbrɛ Africa deɛ nti a African countries ntumi anyɛ yi especially Ghana sika wɔ man no mu sika wɔ Ghana but adwene ne deda fiase mpanimfoɔ no bebree including the president ɔmo adwene deda fiase me na meka kyerɛ wo ɔmo adwene deda fiase etumi nyɛ ɔman no yie tina da bia meka sɛ Ghana ha sɛ yadeɛ nka mpanimfoɔ no tie na Ghana man politicians ɛne saa nkɔfoɔ no tie a but ɔmo nam kwan bɔne so anya ɔmo ho eti saa nsɛm sei no ɔntie otumi kura mbrɛ ne ho ase to this level sɛ ɔba bedi m'akyi na wɔtie me nkwasi asɛm asɔnde mo kora no ɔmo nsi hɔ ɛne nsɔresɔre ne bebree nso no now they lack this knowledge nimdie wei no abɔ wɔm sɛ te sɛ neɛ dwonso aba akokɔ ɛnso ne mmorɔfo kokora dwonso ɔne ɔbɛn sɛ asɛ ɔkɔtɔle pew na ayɛ soro bi bebree ɛne nkokora dwonso ate nkɔmɔ n'ase ɛnso
adwene no ɛde de fiase nti no mpanimfoɔ no ntumi nyɛ ɔman no yie eti African country leaders no bebree adwene de gu afiase na hwɛ sɛ obi adwene de fiase no mayi ne sɛ ɔmɛyɛ president wofiri sɛ deɛ na bɛsi ɔman no mu bɛsi nnɛ the problems of African problems cannot have African solutions ade nti na ɛsɛ sɛ aborɔforo ne ba na ɔmo bɛboa yɛn na yɛ solve our problems. Why? What is wrong with the minds of Africans? Because adwene de fiase nyame nkrɔfoɔ nso ebi yi adwene firi fiase no wɔn nso de fiase na ɛbɛyɛ de na wɔn atumi deliver nations no ɛbɛyɛ de na wɔn atumi ayiyi leaders na adwene de firi fiase hɔ. They sit on the TV and they think that they are men of God and they are speaking vocabularies akɛseɛ ɛho ni so ɛho ni mfa so na wɔn keka. But the leaders wɔn mind no ɛwɔ prison yɛwɔ husbands bi wɔ hɔ a wɔn adwene no ɛde de fiase eti ɔbɔ ne yere a hwee nkyerɛ no ɔsɔ ne yere no ɔbɔ na adwene de fiase adwene de fiase nka ɔnni sansɛmfo no ɔte nkɔmɔ n'ase ne yere tu no fo a ɔntie ɔmɛ sika so nkwasiade na ɔde yɛ adwene de fiase eti sɛ uhu sɛ saa nneɛma wei kɔ so wɔ life mu a ɛsɛ uhu sɛ wadwene no ɛde fiase eti adwene de fiase no. You don't think of tomorrow. Obi anadwene de fiase bia no onwen ochina ene ya de na ohu. Eti se wote saa ese ohu se adwene de fiase. Obi anadwene de fiase bia no the mind has been imprisoned no. Ontumi hu ochina na ebesi. Se nipa no odwen ne nko a eti onye sika enne odi ni nyafunyafu aduane ye yesi wa obedi ni ne obaro na dwen da fiase nti no oye nkwan no obawi mu nam nyina ne edi aduane na se bibia ene ya onwe ochina ukoka o se nyankopon se mama onwe ochina na ochina badwe ne ho jimifo mama onwe ochina why and na do back to school. If you are not thinking of tomorrow, then you don't have to take your children to school. What you go say? Saa sem na Yesu Kristo kan say mama onwe ochina no ya bebu mu no kasa na okasa asemfo fro ho ba mo kenkan Bible na mo kenkan de tra na me asem de da ho no yen kan de tra saa edi esese hu ni say obi a na dwen de fiase no ade ebe mo hu say na dwen ni de fiase ni say onwen ochina onwen daache Kwame Nkrumah na dwen na fiase wu na dwen ni ye adwuma Kwame Nkrumah dwen many years to come. Many years to come. Oh, they say, or mine no population side no ebe grow. It is say, or ye hydroelectric dam. It is near Kwame Nkrumah di tinti mono. Besinde and no mine depend on it. Your presidents are about afterwards. A dear no much me ye. One might mean the next generation who it's a human ma. A human di ho because they are not able to think ahead of time. Great men, great visionaries. Woma dwen no ene fiase eti so behu so bia koso abrabom na nipa na ye nnwuma na nnwuma ne ni watimpo no ebetena wa na tese nipa na dwen ne fiase mo ma dwen de fiase no muntumi nwen ochena. You are not able to see into 100 years time. Me no me say meduma na say no I consider the next 50 years. What in common I say I consider the next 50 years. Sabra me di fia he I was just 22 years. They said you man I was just 22 years. But I thought of the next 50 years. Me jinya kuhunu adini could do the next 50 years. It minam way minim say the ministry Pathway to Heaven International Church no 3 years. Afie February 7 inya 3 years. But 3 years no I know 10 years baby sorry be jina 20 years baby back jina because adwin no aye bibia di ato ho. Sa adwin na ma wo draw long term plan and a short term plan. It will be your immediate plan, short-term plan, biano. Not really the fiase. Your mind should be able to take care of your generations, and even after your death, because of what your mind did, generations upon generations will come and meet what you did, and they will also come and continue. But what do you know the fiase? It's you are not able to be a generational thinker. Ubi are not getting the fiase. You don't think about tomorrow. You don't think about your friends or generation. So what do you need the fiase? You cannot think about them. It is a who sa a chese what you know the fiase. If your mind cannot create great things and bring into being what is not there, I need the fiase. Ubi o wa the business o ko ye no wenye sika.
o man ho so a China ba o man ho so a Dubai ba okoye den okofa niema niema okofa electronics e no de buy adenji no okofa electronics obi kofa electronics niema o de buy Ghana ye tomano wa ye de fo it ono so man ho so no so kofa electronics you a fool what you need the fiase adwene ne fiase a edi Africa ha no ni obi ye no no so heso ye bie na adwene de ntumi nkyere ne se won so ye something different adwene de fiase there are no innovative ways of doing things. It is obekwa and no I was answering a particular question na obi busa say na me ka say asofo bi ho nya me left home a e bedru baby no fra wo kra you don't get them, they won't answer your call no mo nkwara na epeke and na obi ka say thanks a friend say e bedru baby kra Pastor Ben say ya nhwe ye kra pa enipa be 200,000 300,000 1 million 200 million obi say he will not be able to deal with the people. And na me kire say as a leader you must be proactive. It may no as time goes on no I look into the future again what the kind of taking care of those people. So a baby beba I will have followership of about 200 million people 500 million people. How will I be able to deal with all of these people? It again the kind ekoye ade seseme o the kind the information ba okodwin the seseme wo ye opie free me mu no wakwa kogina at the year of 200 million people no what should I be doing? Ukujina ho no dwen wi a oplani wi no create wi a na fei wa transfer information dey abreme na me dey atop paper so it will be se bedru ho no no because so for in spite of the number of people within it he is able to take care of all of them ayadwene Mose o say the dwumedi ase no edru baby na Mose bre edru baby na Mose onya home otumi nyi na home eti na sebe ma Jethro efre ne chana so no se mi ayi mase ma me ma wo futuo bi saa bre ne se yade na Mose na dwen no eye adwuma yi a anka obehunu saa de se esese osi mpanifuo ewo Israel fo atemufuo ewo Israel musueko no so sande be ya wo mo na di feedback be dey ebebre no the mind must work eti Jethro e ma na dwene e no fa saa dwene ne boa Moses eti won so no wo adwene but adwene no boni bi nti ye de akoto afiase so your mind is there but it is not a great mind. I want to help you to have a great mind. Be mu so ye ni paketu the mind that you have no more sophisticated than the computer. The computer was programmed out of the mind of a human being. Enti ye de na brofo na tumi yi so ma adwene no akọ akiri saa na bibifo ntumi nyi so adwene saa. Why? What is wrong with Africans? Adenchi na brofo nko na betumi ye plane. Adenchi na brofo nko na betumi ye cars. Na Africans dey adwene ntumi nye saa ne ma ne bi. It tells you the level of how low we are in the knowledge of God because ye no bone no and abrofo nye so mo nye bone o. Wo mu di bone papa. But those people now, when we great inventions near the idea, no, do you know how they deny themselves? Obi to be children who come many months now odidi na fe no adwina sase ye dwuma. Odi e sorry na odi bankuli fufu at the age of 30 oda so te wo papa fi ebusu fi e dan kro ntumi ko ha bi wadwe ni da fiase. Eti sane ma we nyina no se akoda si so na dwe ni ye adwuma uhu ni life na uhunu. Sa dwe ni nye adwuma uhunu. Obi ne life o live no besim ne otumi take care of the bills kra adwene nya dwuma me full time minister me nya dwuma bia enka dwuma me ye hu 24/7 so ati ase 24/7 mada abro so 3 hours na ma say nya ne 24/7 me time dwuma ho me ye dwuma no edibisa ho say kwan ben so na me fa so didi kwan ben so na me fa so tua me school fees kwan ben so na enkwada me ne omo nam no me send om sika kwan ben so na enkwada ma fa omo a me na me sponsor omo abrabo me hwe omo no kwan ben so na me fa so ye kwan ben so na me fa so tua rent kwan ben so na me fa so enye sika ne bi edi ayadwen no ye very active adwen ye adwuma so atiase nipa ne sase okasa na madwen na nante akwa koduru bi ya nipa ne pese o kan asem ne kosi na maka kire se wura ba bi ade ne fa no emfa adwen no very active hwawadwen
aware a wotim kran adwene ntumi programo aware no ho nsese ma aware ni nyina woyie ni je wo aware ni mu nyina to atwene na wama wo yire bra na ebre wama wo ku bra oba bi wo na adwene defia senti we be ma no bra obre empenifo nso si bia kroje mframa ebu madwen no nya adwuma ene mebesane adwen no. These are some of the things I would be who say adwen na yeden enya adwuma bi so say nipa no oye ade a enyina adwen nya adwuma odi ni nipadua ne nsane na no na eye is adwen ye adwuma ko be successful what in common say but what in common say obi o person oye biribi but odua me kura adwuma yi ma me nko try sa de we na wa try anyi no wejai na wejai na asan ko try foforo anyi no wejai na otewo se me de adwuma bie ni wa me ya eyeye sisi ekura adwuma ben na menye sisi ekura adwuma ben na menye onya sase so o ka se sisi ekura adwuma ben na onya se hu se na dwe ni de fiase opisika ye adwuma wenye sika no ba before nka obenye sika no se wodi kan ma adwen no ekoye adwuma no o create adwuma ne to o sika ne ba ya you know what you have to do but when the sika no be kan sa afi na o bisa na bekura menye de ye wonkofu bibiri wasase so a wono ankasa ba ohunu adwuma esese oye onim adwuma ono ankasa wo ya ebeboa no ese ohu se wo se ni pare se ohu se wadwe ne yeden e da fiase empempi people get in touch with me nyame nipa e pese oboa me na me hu adwuma me ya ebesi me yi so ati ase entempa no mebusa no metimi busa se na wo kura no give me your date of birth the ichi am requesting for the date of birth no e woda ye de wo no bosumi ye wo no wom ene afekon ye wo no wom sa that particular day no se minya be hu that day na afi na me yi adwen na pie me se ko ne ko yi information e bra nti be hu se mete hwa na adwen na kwa koduru da ye de wo no that particular day aye de wo no die nti a waba asase so adwuma oya ebeboa no na adwen na kwa ko yi aba afi na ma send nipa information no wo oye dwuma si ebeboa oye dwuma si ebeboa adwen ne tumi kwa na akwa ko yi ne star a wo de ba asase so no e say Yesu Kristo ne stars ni pie no enyansafo no hu say star ya apie die e yo himpon bi na eden ya wo no honkonkon no beka ho a e say adwen ne tumi pie enante na honhom no guide adwen no kuyi eniema bi ba but before adwen ye low eti debia meka say wo mo be tie me nsem no I'm telling you say you will become great because eniema onyankopon nam ne honhom so da na di na eye adwuma wo mi mu no se yade nipa tie me nsem a ka mo be hu no say akwa na wonam ho saa no ne ho na enya ko no ba wo kɔ ne mu a wo kɔ honhom mu a okura bibi a wo be offer to the nation ebribi atwam na adwen no epese nka me kodi president me na me sign no say no Ghana ha no nipa bebere adwen ye edi se metumi aba be ye oman ni ya being a president no emwa eti ehwa na me sign esoma adwen ni say bring something different eti nyankopon so say na wahu sa adwen ni ye dwuma wo na so okay wo sa kwa we na fa so no worship the minds of people na fa so adani nipa dwene adani nipa koma adi nipa aba minim diem eti nyame hu de we na adwen no esi active enko me to wa me dwin omani ye die ho esi nipa nyame asoma me se me preaching kire om no wo me ye Ghana fo edi ade be na sese me ka kire om ensem be na sese om ti nimde be na sese om nya na oma temase ye sa nimde na me yi no 1111 eti nipa bi o wasase so a wo hu ni oye odinse so wem ni wajai no odinse so wem ni wajai onipa baako waye dwuma be se 100 liter me kire oni enti a eba ne sa waye dwuma so wem ni wajai adwen ne dafiase sa adwen ne dafiase a adwen ne set out and program something be so wakwa yi aba eti wo ma so a ode gi so ana de ne ekoso emfelita obi oye bibia efeli no sa nipa no na adwen ne dafiase afi mame nko kire wade during the time of creation dinti a onyankopon ade bia woyeye na dwuma woyeye atimu no wuyi ne do no a odo
na body ni free wa ema abodie ne tena hoda no a evize ne do no nti na meka say love your work no nyankopon odo na dwuma oyeye eti obi sei nyankopon na dwuma nyame nso sei no eti na wo yi illegal mining ne ade chainsaw indiscriminate chainsaw operators no unye yi nyame be sei wo life because nyame do na dwuma no ye no odo me de obeba sa disua ne so later because principles no bebre o ha you people take it for granted na obi treat you na wasikwayim na okumwa no unye yi da obomofu bi hunter bi no anasefo bi yi nyame be say wo life because aye principle bi da ho nyame do na dwuma eti obo na dwuma no ho ban odo na dwuma no edi se dwuma enema ne hiye nsuo a ne wato nsuo di ama wo odo no di maka ho asema wi ba wuyi odo no free ho a ade ba ko ema onyankopon enema oyeye etimu ye na eda so wo ho eye adwen no na bible say onyankopon bo yen woni suban ne seso onyankopon suban ne seso no bo nipa eti meba be kire ehuntasem bi a ewo the creation kwanya nyankopon fa so a obo ade wasase so na maba be kire wadwen no die nti a esese o ma ho kwani free afiase ho. Genesis chapter number 1 verse number 26 to number 27. May you say from the book of beginnings, Genesis chapter number 1 verse number 26 to number 27. Eti de mi yenke ye difo na dwuma wo eso nom de adane nkuto ene oil kwasiade mfaso ni so ene omoye asonde mo oye difo eso ntumi nka nyankopon atiri mu po enkyire nipa oye difo but ono ankasa no ntumi enye ade a ebemo man na koso difo Ghana ha they have failed the nation nimdi ankasa se wo mo na esie so mo ye difo mo yipie na nkampanifo de ye adwuma no way the biankwase ankomhye obekwa buruchiri obekwa Afghanistan obeye sei obeye sei ofia befo na ye when sane mani nyina ena ye dan still agidi for ho to me Kristo for ho to ena omda so gu nso dem no mo bre ena mo bo chuka o ma bompa ya bo time was so the adwuma kra no de kompa bo jimie paani na bibi for kra de ya dwente say time was so no de adwuma no de kompa bo we are say o man mu oden na wonye adwuma no anyway adwene de fiase. Genesis chapter number 1 verse 26 to 27. Then God said, no nyankopon ka say, let us make man in our own image. Moma yemmo onipa ewo yen suban ene yen seso. Then God said, let us make man in our own image, in our likeness, and let them rule over the fish of the sea and the birds of the air, over the livestock, over all the earth, and over all the creatures that move along the ground. Eti nosi na onyankopon ka say, momma yemmo onipa ewo yen suban ene yen seso na onipa no emedi eniema onu onyankopon ayi ni nyina so. Eti oka say momma yemmo no verse 27 or say, so God created man in his own image, in the image of God he created him, male and female he created them. Ahase nyankopon so wabo meboa se nyame so wabo or say let us create man. And now about verse 27 now or say so God created or so wabo, right? Okay, yemra Genesis fa eho no tu tirimpa o onyankopon se momamu nipa woni suban ne seso and wabo omoy wabo na yenkowe. Genesis chapter number 2 verse number 5. Genesis chapter number 2 verse number 5. Yen hadie Meshasi free 4 or say, this is the account of the heavens and the earth when they were created, when the Lord God had made the earth and the heavens, and no shrub of the field had yet appeared on earth. Tio osina onyankopon abosoro ni asase enso na bibie nya ma asase ne so, or land
And no plant of the field had yet sprung up, for the Lord God had not sent rain on the earth or on the land, and there was no man to work the ground. There was no man to work the ground, but the streams came up from the earth and watered the whole surface of the earth. Now verse 7, Genesis 2 verse 7. The Lord God formed the man Mebao. Verse 7, the Lord God formed the man from the ground. The Lord God formed the man. And so Genesis 1 verse 26 to 27 they say Onyankopon se momma ye mo nipa ewo ye suban ene ye nseso me kira ehutase bi wa ha momma ye mo onipa wo ye suban ne ye nseso. And God created man in his own image and likeness. Wabo ba Genesis 2 verse 7 no a afei na Onyankopon abe form nipa. Eti the first one no ka se wabo no he created man no ehefo no bogu yi. That is the question we need to ask ourselves. Nyame se wabo nipa ewo ni suban ne seso. But afei verse 7 no see afei no obetete form dotie e no de aden ode abo nipa. What in common say? Eti obo nipa in Genesis 2:7 no already so Nyankopon aka kire se wabo nipa. So the question is first creation no ehefo no bo nipa eye na dwen no mu. Before Nyankopon betete dotie e de ye man abasase so no odi kan create man e wo na dwen nim. Patom pese oti asem ni yi pa enti adwen na wo ho no ade a eni ho e de ba. Edi se bibi betumi abasase so a ade bi a eni asase so no e ya adwen ne sese edi kan create adwen ne sese edi kan form sese adwen di kan initiate na wo ye bibi a design ni ade bi a ade ne beye ansa na body no a responde. Etu onipa bia no ni obetumi aye no sese adwen di kan create ansa na ode aba. Eti honhom no so ko honhom a the demons no omani abre wo mu nim se omu jai wadwene no e ma dwene ye free so ye bone no ma mfa dwene nkoto afiase a omu wo danger. Eti duom yele say they will imprison your mind. Make sure say wadwene no enye dwuma because the power of creativity lies in the mind. No bia na dwene de afiase bia no you cannot create. Untumi mo bibi etu Onyankopon yeyen e wo di suban ne seso eye den na brofo no etumi create na ebibifo ntumi create eye den bone no asase no ye nananom de abosonsom ye den ebaye e de ye pa Nyankopon ho e de pu nyame nim de eti right from the word go na yenya independence no we debased ourselves, we corrupted our minds, we did not follow the principles of God. It is obi beji awrade dia esese nyame nipa na boawo na adwena akode fiase entumi create bibi no etumi create. This is the reason why there are no jobs in Africa. Because obroni trasia na dwene to me create adwuma enti wo mo doso se den ya obia benya adwuma ye. The Chinese are creating but they are not Christians. What you say? The Japanese are creating, they are not Christian, they are Jewish, ebinum they are Hindus, ebinum atheists. Why are they able to create and Christians are not capable of creating? Eye den na mabedi Nyankopon we eti Onyankopon we wose wabo nipa woni suban ne seso enso ne nipa mai niti obono wo hefa odi adwene ne bo nipa no odi kan bo adwuma no edi wo no wadwuma na wo beye no esese wo di kan bo adwuma no wo wadwin esese wadwin tumi create adwuma no ese adwin tumi bo adwuma no ko ye adwuma no ho ntotoye eye bibia ansa na wo nipa bia na osika eden akọ eso ba bibrem ha no adwene ntumi mohwe it was physical na ode ko osika na be se mane 10 billion ebe se otin ko mo na se enyema metoye besinde. It was only last week and last 2 weeks and I'm san ade ba ko ho de bia no madwene ye fast madwene wo adwuma no adwene enim se mekọ na mekoye program bo bi metumi hwe current voltage no me ho se no ade we M1 fidie no then I begin to make plans madwene nya adwuma
adwene di da fiase ntumi kreti eti the mystery e wo nyankopon asem wo ha no wo say let us make man in our own image eti me tra say medwe ade no one am say no let us make man. And Genesis 1:27 say and God created man. But over chapter 2 no a afei na nyankopon betete dotie e no de yi nipa no. It in the first one oka say and God created man no e hefa kwan ben so no fa ye o create man no. It say o de adwene bo nipa ne to ho ansa na omo ba sase so betete dotie. Eti omo ba sase so no adwene di kan ya de ne de ato ho. Eti o tete dotie na no eno ne say o say all form e no form no put the pieces together. Eti adwene no e reveal it say ne ayi waso daye na e ka kire no na e twa ne video e de kire no adwene di kan ye deda. Saa kwan ne nyankopon fa so oyi nipa eti oye woye e wo di suban ene ne seso. How come say a before ya hwere that likeness of God? Nyame image ni de eye the physical one de ekura but the likeness no de ma ye se nyame no a free yensa. The power of creativity, it comes from the mind. Enunti na ni obi ye adwuma obi ye na oye bio eti se me wo hwe me a nyame adwuma ye me ye the kinds of teachings e ba no enye du obi ye na me ye bio madwen no enye se di obi ye. So what you say baby a wo expect say obako ya so ho no na meko madwen ye different. Adwene di kan pie adwene kan edi kan programo adwene bo bibia to ho program aye be yi menye crusade menye ye friends campaign ba adwene gusu ye campaign. Adwene ye publicity adwene di kan ye posters no adwene hu baby ye de betare adwene hu baby ye nipa wo adwene ye bibia afi na nipadua ne ko ho ba wo adwene no ese se demons no de akoto afiase it is obeji Yesu dia na obeye born again na ukasa wo de afi de me ye training ni me jai boni ya oboa unwie you need certain kinds of knowledge e be boa ama wo no watumi agina. Your brain must leave that prison yard. So only prison yard where you'll be able to create. This is the tragedy of Ghana. It is Ghana, the tragedy of Ghana, they say. E wonipa bibria uma ku school edu echiri obi ye PhD holder, obi ye degree holder, obi kura masters, obi kura MPhil, obi so ye emeritus, obi so ye engineer so and so. Titles akasiye, but adwene de defias intino. One said there is no creativity. There is no creativity. If the engineers and comagini near Fiasia and the engineers are womatrinum Ghana hano because Ghana our educational system no one of the best in the world. You see ye nimadie but ya dinim ni nyina no hey ye tumi nya hwe problem ba just abrofo na ba ye even road our road network esese abrofo Chinese esese abrofo no be ye roads no maye. Where are the engineers? Where are the creativity? Where is the creation? Omadwene wo he edafiase enti se ye probi obetimi transform Ghana the men of God they have to impart this knowledge. As I saw no releasing knowledge we me say my heart is bleeding for the nation but I say they are not listening to words like this. Woman die and say me say I have me ya eti me pesa wo no boa me na sa nim de ne principles na nyame de adua me mu no me spreading the information e bia na nyame be fa nsem no so adane nipa bebre akoma eyi nipa bebre adwen de frefiase ho eri se me ka se boa me because I know what I want to do for the country. Titru mo ama no ne no se ya de a ye man yetumi a build a kenye ne se ye wo bi man so a they are bluffing on us na de omo pe no mo ye treatment omo pe no mo de maye because yan kasa no our minds have not left the prison and we have not been able to leave the prison yard, so we are not able to create the image and likeness of God. No, a free emu. We are so dry and empty. What kinds of new human beings are we? Wo na so we engineer me yesofo me nyame nipa me dwuma ne se me di nipa be ko heaven. It is oti ensem wo nyame na me so ka no a ensem wo mu do e kire so me nyame nipa mpa because madwe ne eye adwuma. Ensem ya me kai se adwene nya dwuma anka hon kronkron no ho me ye otiri ni die ba adwene ntumi mpie enko honhom asem me nipadua we enko honhom o me nipadua na enko honhom o se okra ni pie firi me mu na onante ya adwene ka ne ho. It is powered by electricity. The communication lines no eye adwuma
mumu bebre communications line ya tete enti na moye addicted to certain things me ba dem addiction a obeti ase de enti obi tumi to ade bi mu ntentan me obeti ase communications line no ye disconnected enti nipa ne ontumi no communication to the body enti oye ade no ane se wo ye. That is the tragedy of Ghana, the tragedy of Africans. It will depend on the wise. At the end of the creativity, we have engineers, road engineers, mechanical engineers, civil engineer, Ghana ni contractor. Unko si danya, usi dan abroswa 3 years na edane dwegu ebuegu nipa so. Ghana ha na burufi etumi egu atuye nchembiensi asase nwosoi na edane tumi dwegu nipa so ekum wom. Adwene de fiase. Adwene no de fiase. The mind must leave that prison yard. And then this message is very important to me. What platform is no? As a so present, neno se me wien chile no. Di nyame be chile me say koye no. Oba koye na wadwene fie so that the mind will begin to create. Our God is a God of creativity. He is not a one-way God. Yes, ubas no. Adwene ye adwuma one for one way so and dealing with problem. One problem na omiti ye no. He used different means to deal with the problem. But Africans one way. Ne nyonko nton indomie. Wo hu senkofo oto. No so akwa kofa indomie no so oton. Oton no oboka no obona ne fie befo abeyi. Ne fie fo no awobon mo beyi. Adwene de fiase ntia. Sa adwene ne fiase a ono be kire on yesese won so ye. Obe create adwuma ne de amawo. So enyuma eni Africa ha no e ya adwene de fiase na. Se adwene free fiase wo leaders no ma adwene free fiase wo a they will begin to create jobs. It you can't job creation. It is not the government who creates job. The nation has resources. You will good. We have all the resources, but at the end of the day, we are not able to create jobs. Even the ones we have created, no, you say good no, you say no. It the last year, look at the number of banks what Ghana have. You collapse, no. All those banks are local banks. Abrofone banks in Gusu Yejuma. What is the difference between the black man and the white man? Enye moja kronoa. Enye the same brain. God did not make them superfluous human beings. So Nyankopon wanyom extraordinary human beings. So the same blood, the same brain. Research has proven say onipa when you su wadwini yie. Kra when you su adweno when bibia wasasi so no, you have only used 1/10 of adweno. This is how powerful the brain is. This is how powerful the mind is. But mo ha adweno. Mo ha adweno. Owo yire bako eno anye enough obako fa gela ka ho wadwene wase no wase adwene no what you say you don't allow the mind to have freedom but the mafu ni ne matantan and asesa adwene me madwene ye free o madwene ye free enti enante by heart epie koye duma ekire me niema adwene ye free. I'm telling you, so what you know, man, obesofa, me na make a tell the way you people are suffering, not a Christopher bread, or the Tariana why, or ye, agree the fiase. Because God created you in his likeness, in his image. And you two things, his image is the physical body of forming, is the same nipa who yonku nipano, sanding yametie, but the likeness nisu no. A free mu. What is this Africans? Who are these Africans who have come to believe in Jesus? And then Yamesuma Baba ye curse. Christosum Ababa ye curse. People are looking down on Christianity because Christians are doing yeduma. A Christopher doing yeduma kura. A Christopher doing yeduma kura. A Christopher doing yeduma asasi so titirumini yanum Ghana for. Woma doing yeduma bako kura. Udwin ho ate say ne nipa ne ye no udwin ho ntia se ne nipa wo ye wo ye sade na dwinte sen na okwabrane etumi asori na baabi nipa nam na wakwa gya na nan na odi ato ho na mframa boni nipa ahome na dwene da fiase look at all these people, these human beings. Driver need to be sequential, lawless. Just say on bounded by any rules and regulations. Adwene nyaduma ya de adwene koto afiase oba kuku nipa. Eti se wo leader no osofo no na dwene the fiase a you can know say you are heading towards hell because na dwene adane mu no ankasa odifo no o the fiase adwene the fiase obede no wa guide wo ebede no wa boa wo ama wo tunye gine yi
Ebede no ma onimdie ama wotumi atoto nyema yi eti wo ye adwuma ma obi a eno ane se wadwen da fiase ni ope bia na wo ye ni ope bia won se mokọ amanone no mo amwo amanone no mokọ amanone no enwuma na modide mo amoye no abrofo no they have program omadwen no ewo mu obroni tumi kase no me workers ya me no mo ye adwuma yi ebiri bi but there are going to be new challenges. So I have to prepare them ahead of the challenges. It's abrofo no mo career development, career progress. Ebra me wo outside no. Company na me ni omo ye adwuma no. Me wo wa na company HR no efre me. Me call no mo ka kire me say the way me see ye adwuma no omo ni je ho. I love what I do. Na me ye the only African, to be specific, black man me da omumua my so committed and I'm anxious to do the work. Now woman who said there are new challenges company no ebe facing in the next 5 years. Na ebedru ho no se manya training a ebema ma ba be redundant e wadwuma nim. Therefore woman bema me akwako enroll on further studies in HR. I should prepare myself to go and take a course into any university of my choice. Na me ko register na me fa bill no emre wom na company ni nya den edua me say me te wona me hu ne me nya me ho me dwen ho na bibisa mo say are they serious? And it's not as if say sukuu na omo ma me yakono omo ba betiska na free market yem. No, it's not as if obroni na tenase adwen ho hunu say in the next 5 years challenges ebeba no say wa upgrade ni employee ya ebedru hono employee ni be redundant or me useful to the company ebema na dwuma bono, so they are going to upgrade me. Woman that give me call the next level of woman that ma me the certified HR consultancy no. And I chose a school B na the born work from. They said no way, this Nimdiano school when in Nimdiano ebema wa low, choose a higher one. And I chose a grade A school, Dubai Abonche, so Australian University, a grade A school, ne boarding 2000, the year 2000 and 2011. There be 2000, I'd say 2007, 2008 more then about. Every month, yeah, the bag Ghana Sikama na company nuclear almost 7,700 Ghana cedis every month. For every month, so for 1 full year, they did not deduct a dime from my salary. Look at Obroni na dream. Na dream ye dumama was doing the interest of other people. One you say me Ghana di, one you say that me je dwuma no me di nim die ne beko. Ne dia say his company needs me in the next 5 years. Look at Africans. Obibini ya fa wadwuma no even common steady leave cramp no ya fa ma ye de ma so a steady leave without pay. Yes wa Obroni sponsor ya dwen de defiase adwen no defiase, so we are not able to think ahead. That is the tragedy of Africa. That is the tragedy of Ghanaians. And ninyina no me di blame no bema a deep for no, because a mo nyame nkrofo na nkese mo di nimde ne ba eti wom we di machi no o di hwenkofo tete so dem a o me ye low class wom anya nimde wu o ma nya nimde no o ma nya niti no o ma de bi o ma ye ne ye low adwene ntumi nkoyi enkofa adwene nya dum edefia sintino otia sori na egu me obi ontimi ni machi obi onye discipline se nipa no ontimi ni machi ba wo ye discipline na wo ye ready so be live life ni nyankopon sira no ye odefo you can work with me. Irresponsible people cannot work with me. Useless people cannot work with me. Eti mu amone me nam no e say you people are very useful, you are very intelligent, you are smart people. Eti na oda so ne me nam no, because nieme wo mi mu no esese me yini nyina pi ho ansa na me wako, then I leave the legacy here on earth. It is when I tell you say support me so that I will send the message out there. They need to get the knowledge, they need this wisdom to be able to help them. And they will take care of their minds. Me value imagine no. If say me di ya e ya no. I think common say
me go school madwene ye fast adwene ye fast we ye teacher ni kura wo say say o tena na adwene o click eti no I saw say e ya dum bi na nyame dia dum me because no nim so oba be fa me so eti me de na biri bi atwam na da fiase o kire kire me no yi me free ho o yi me free fiase ho no e no kire me say afei begin to use the brain, let the brain work for you. Eti ene nyame be fa me so yi adwene no de free fiase ho obe yi free ho o yi free obe so obe yi free afo obe so you begin to create. Edi say we are self employed e wo platform we so a say nim de you a me de ma we say wo be wiase famu a enkese say me ye ne seminar no na me de fee bi ato so ene ye wo ba $1,000 $500 say otabel say wo ye den your friend saying the conference here otayi greater works na ayo be ko bi tua $5,000 near the ade nim de be no mkoje wo e be before mo koyi they go back and they cannot apply because adwene di the fiase it those ono otabel na dwene ni fiase o na dwene no ni fiase e free ho tinkofo bi o but sanim de no they are keeping it. I don't know even if they are aware. Ebi no nim sadi we are making. Ebi so no nim. But if they know, so many more, why are they preventing Ghanaians, the ordinary Ghanaian? I call obi to make nase. No one will say me fee yet. Now asasi fa plan. No asasi fa plan. Na adwene na ye dwuma no. Eti wo mo madwen ye dwuma wo Africa no eye 11111 nipa baako obekọ busua bim obi adwen da fiase. I believe say ensem no America no what yase. Eti the tragedy of Ghana, you and I can transform Ghana. The system here no enye because before adwene nye nipa no kra adwene akreti bibia wo ye na ade ne koso a enkese se wo boa no isense na adwen da fiase ntino na otwene ba fom. No chile ba fom anka nyankopo nipa mi na nyame na me so edi nsempa yi ba no anka sese oboa me na anka badwuma ne koso no na opekwan a me mehwe ase ya dwen ode fi ase edi me hu se nyame nipa bi yade na oka no kore na otichi a na makoma ne prese de wo ye no ebekoso saa dwen na me kura ni ntino me de ebekoso o de wadwe ne de fiase ntino obi atumi kura break through na oye bibia ade ne de nkoso ne mfaso ba na o so plan say o bebre na se eye demon no ne yesa adwuma demons ne yesa adwuma no na demons no ensem a nyame na memu eka ba no they cannot stop it. I am unstoppable. Mekasa I will explode Ghana with the platform. Etina the little platform na menya no I'm exploding from here. It's very soon no you see me on TV channels. Ne nipa dieti ne nipa ya before ne nipa ya kese enye bibia o principles na me de adwuma nimdie na nyame de ma me de adwuma. I don't sit on it, I work with it. Me talent no me bre me ho ase epie me do me dwuma afei so no adwino me yi na frefiase wo. You need certain knowledge to be able to back up and make it in life. To have nothing done it, to be crippled fast. Ladies and gentlemen, when you say about Niju Medina Besiaso, we are not here for jokes. Etina asasiano, besasi twi menim bone ho eti bone no wadwen sache ne bewia. Ya kan ya principles nimdie na me yefri hunhumu ba na honamu ba na me yefri hunhumu ba ni nyina kabom na mawo watumi agina yi. It is so deep for so better come ama wa yi a oboa. You need the knowledge. Say nyamini pebisi come and sow seed so that your life will turn around. It doesn't work that way. Before you sow a seed, there must be a certain kind of knowledge. It is say o prepare asasino. Na we sow seed na to me germinate. Now when you are sowing seed without asase, how can it work? Again the fear seed now yes no. Many of you know you have sowed seed, you have planted in churches. Modi musika boa sofo, modi abo nyame adwuma, emfaso wo bia maso. After what no be say na den am di musika boa nyame adwuma boa so na aniama me pese bi nya no me nsan kan ye. It is because you sow seed without an earth. There was no soil. Hwe ni ho na wo sow seed no. It wo no be den no akoso. E be den na seed na wo sow in efifi. What you say a better na fifi
ensem no so ba no kuro we so ba na meka se nipa no so seed a ono so beka se akoa no ayi nkofo so seed no yanka se sikanti no bai odi fa ha nyi odi fa me na me chiro nimdie na me si so seed so that now the nimdie can work no or the me betoto nkofo na o mantumi am prepare asase na ma no no de me toto no ho but I don't care. I don't care. But I know say obi ni wa odua bibi e wo me masase so a emfifi. There is no seed that will plant wo me masase so a masase ni ye fertile. Baby di pentumi nyina asofo ntumi nkono e ho na me kono makotim me wo de asofo baby a me kono na me ye enkurase wo no asofo ma me nyi krono ba ko pe baby a me bi first branch no na me asofo no nko so mbetumi agina wo mu de wo nase bi ka na be dwane baby a ho dey e na metumi gina e because me wonim de nyame bie mani wo niema bebre ho eti me nam ho no me nam ho saa keke what you see it is who say me ye me ho simple me say me slippers na me nam na me ye so simple na me kwa me no de dem me ya dwenkase me anya fe na me be ye me ho nam kokoti ya na kasesem eno no enkyere bibi big body small brains no food. There is a story in the book like that. Big body, small brains, no food. Etiminia, papa, mame, me ba, awuti me. Ebi awudi awuye obebu. You are a youth. Unye penny fees. You are very lucky. Count yourself blessed. Count yourself blessed. Say you belong to a platform like this where you are getting knowledge. Even if you are an employee, I don't want you to be an employee in the next 5 years. After the next 5 years, you must begin to create jobs for yourselves. Look at your society. Look at Ghana. Look at what is falling short. Create the jobs. It is a the more you make investment, save money, make savings. Okay, adweno ba ko create adwuma na wo de adwuma ba Ghana na wo nua no Ghana fo o mbe wie school no wo mo so tinye adwuma ye university graduate or see we university na genu hwi nim no creativity or no wi a no so ba be dan aban ne say aban ma na adwuma nye aban so no aban so adwen da fiase aban na nkasa na adwen da fiase na be na aban na tumi ama adwuma ye. If you go to the Western world, the developed world, they have social interventions. The government sponsors and they give them some amount of money. Systems and structures, even health insurance is not working. Doom so that's all Ghana. Eti presidents ebaye obia dwene antumi and go into the next 200 years. The next 200 years we are going to do something and provide power, electricity, so that on mine can any munani. Those Western world even train Dubai, train use. I'm sure say China and other places train use electric. They consume a lot of electrical energy. But dum so ba kokuramba atoliye nchempaba hurricane aba asase woso aba a ewa sei kura no abro so awayi a no masa recover san ye hokama maybe si Ghana ha ka ye wu because adwene nyadwuma doctor for adwene nyadwuma wo mo bedwin renovation on bedwin research on bedwin san nema ebebo ma healthcare a develop no obako ya abortion jimi enko a adwene da fiase odi ase nurses for adwene nyadwuma etu obi yare na owu na eseso obo nipa no kese adwene ka kire se nipa we owu sepe Ghana behwiri bibi because bibi woni mu a eseso de bo oman Ghana eseso de bo na busia na nurse ni na dwin da fiase nti na waye hwahan na wawu adwene nyadwuma nti nipa ni sika yemfa moja nsini so yemfa oxygen nsini so na nipa na wu na munim se nipa ne wu no mu wu no eye the ability, the capabilities, eye potential bi na ekọ bibi woni mu ka obetumi di abo man no doctor ni wadwen da fiase nti wahwe na ma na wu. You didn't do your best. Aborofo no they have time. Hey nyame mu bibifo na da bia me de masema make can say me ye osomafo na obi obetie me no obenya nkwa if say obi a na dwen no eye adwuma afire fiase wo no onni nkwase ade wadwene da fiase nti hwe ne oye hwe oye wawo kwada kora basasi so no onhwa kwada ne da onfi akwada ne da ontete akwada ne da
adwene da fiase wadwene na fiase a ka wonye dia oyɛ no me dia adesua na ba na wiye mentoa so baabi a yɛdu no bibie kwan de ama questions bibie kwan de ama questions sɛ wonni question wɔ hɔ a na wo contribution kakra o pɛ sɛ o make ya fa contribution ne bra after sisi a about Ghana time 5:13 no numa ba pa ho sima du miensa it no after 4 hours which means Ghana time 9 a.m. by that time US na about 4 a.m. China mean to mean kan mo de no hours no do so UK for Canada minim me de obi an check o de after o de me fa ne say after 5 hours na about Ghana time anopa 10 na me the direction no aba sisi a no waten kyerɛkyerɛ no kwan bɛ na obefa so a adwene bi free afiase ho ebra honhom ne kasa no ene nyame ma me direction no eti direction no after 5 hours na obi etie nkyerɛkyerɛ no na me di atum ana me kura me fanto ho preko se ne be ya bitumi akɔ the next lesson so okay me de akwankyerɛ no beba in just a moment so ati asie eti no tie nkyerɛkyerɛ ni wie wotie nkyerɛkyerɛ na afei hu baabi a me free ba fa ho to asɛm no so dwendwen asɛm no ho twikɔ mu bɔso mpaye ka kyerɛ Awurade sɛ Awurade mmoa wo wadwen no ɛbra kɔ yɛ akwankyerɛ onni mfiri afiase hɔ na adwene nye free me de maba sɛ me ba bɛsane wo afiri hɔ na de otumfo Nyankopɔn de ama me sɛ me nyama wo no me yama wo aka wo nya ka ne gyina wo so sa adwene be free afiase wo gyina wo so na sɛ wodi adwene free hɔ a san kɔyɛ nkwase ade kɔyɛ bɔne na demons ne san kyew mfa nkoto afiase na mo fa adwene nkotum ka wo bɛda hɔ a kosita ma Yesu bɛba Awurade ma yɛ ntiaseɛ onom yɛn menim sɛ adesua ne bi hɔ a yɛ na emu ɔden kakra but omie wakomam ne wadwene mu ne tiaseɛ ne yɛnsira wɔ Yesu din mu nti amen direction no enie sisi ya de onipadua no ende fiase okra no nso sɛ wabɛgye Yesu adi wate ho afiri bɔne nyinaa ho a ɛno nso afiri afiase hɔ nti aka wadwen no de nyame fa so ma odi yie ɛno ne ma wo sade a wokɔ yi ɛyɛ bɔne ɛno ne ma wani ɛba ho so ɛkasa kyerɛ wo ama wani aba ho so sisi a ɔno ɛna sisi yi ne free afrase hɔ na ade a Onyankopɔn akani ubia watie nkyerɛkyerɛ no oba akɔpɛ palm kernel adwen palm kernel pe palm kernel no miensa sɛ yɛ nyina yɛnim adwen me de ho picture beto platform no so palm kernel no miensa palm kernel no the seed na ɛma ne so aba no ehyim ɛna shell dendenden ɛkata ho adeɛ nyame ama me hu no sɛ obi adwene betumi afiri hɔ a mema ne nkɔfa saa adeɛ no after sɛ watie nkyerɛkyerɛ no na ɔmbɔ adwene miensa no ɔnkrake shells no na onyi seeds na ɛwɔ mu no nyɛ dɛn ɛmfirim so ati aseɛ oba kɔpɛ adwene miensa obidi ka bɔ mpaeɛ asɛre Awurade sɛ ɛbra a ɔnam nakoa so akyerɛw akwankyerɛ no na woyɛ no adwene nyɛ dɛn ɛmfiri afiase hɔ eti obɛfa palm kernel no 3 ofa 3 ne wie a na wobɔ sampaeɛ no a na afei wapaepae no sɛ wo make sure sɛ obɛpae kernel ne pɛ hwee na seed na ɛwɔ mu no wankɔ yam no ukɔyam no wayam wadwene nea ukɔyɛ na yɛ honhom adeɛ honam mu no medical ka kyerɛ sɛ there is a direct relationship between creation and human beings adeɛ bia nyame pɛ sɛ ɔyɛ mu nipa wɔ abrabɔ yi mu no ɛsɛ sɛ odi kan fa abɔdeɛ ni bi without the creation no God cannot work miracles in the lives of people eti kɔfa adwene miensa
o pae no a mepacho eye cells ne pe na wo pae no pacho what yase o pae ni wi a afei adwe no ewom no eye seed na edem no fanemi ensa afei you are going to take 3 positions: the north, the east, and the west. South and come we be face 3 positions: the north, the east, and the west. Later maybe teachings on the cardinal point are the cardinal point, the role it plays in our life. Any idea sisi yehunu about cardinal point are obeti the American say it you face north and no ato ba kwa twene, u face east and no ato ba kwa twene, u face west and no ato ba kwa twene. Huma die bia ebe nipa so no efri north na eba, onipa yie die bia efri east na eba. Your star rises from the east and not the west, and your rest happens at the wahomegye happen at the west. It is north, east, west. These are the 3 dimensions and Nyankopon actually say me mounto adweno seed no enko wapae na wie no dikan bom paye serewade ebra me ya kwankyere yi adwene free afiase ho ma me nya mini pa na kyere me itine me free afiase ho nom na pae no mekisi o se seed ne wom ne mpae eye shell no na wo pae na hard one na wo pae no iti wo pae no a adweno uyi free mu a to ba kokko the east direction, back to the west direction, back to the north direction. When ya yes I didn't we see automatically no adweno efiase bi oda no obe free ho. We are the Nyankopon ase. E free ho no wadwen hwe na wamfa ne mafu ankose adwene nim. Gya adwene adwene nye free. Mfa nkoye nkwase anema. Komo phone, video phone, film phone, ade phone, madwene nye free. Madwene free. Nafi me ma ofie mi ensen da wanim hwe de wadwen na ebe ya ma wo brain series no me wi principles na me guso no me wo the principle series so ya me mount yase. Amen.